24 नाइट को जाते हैं लोग नॉर्मली क्रिसमस मास के लिए। रात को 12 बजे चर्च में स्पेशल प्रेयर होता है ऑन द नाइट ऑफ 24, मतलब आज की रात, क्रिसमस ईव। Yeah, this is called the Heilige Abend in German. Heilige Abend, the holy evening. So ये ज्यादा मायने रखता है। सिल्वेस्टर नहीं कहते इसको? सिल्वेस्टर नहीं कहते? सिल्वेस्टर न्यू ईयर को कहते हैं। 31st को हाँ, न्यू ईयर ईव। न्यू ईयर ईव वो होता है सिल्वेस्टर। दिस इज Heilige Abend, heute Heilige Abend. Also man geht in die Kirche und man betet da. So that's how it is being celebrated. The next morning, also die Leute beten an Gott wieder und an dem Tag bekommt man Geschenke, man gibt Geschenke und man nimmt Geschenke ein. So traditionally it is said the Santa Claus, ये तो अभी commercial हो गया है, comes to visit you, Saint Nicholas. And St. Nicholas actually is in Germany. It is celebrated on the 5th of December and not on 25th. St. Nicholas was supposed to be a saint who, it started sometime, I think in the Middle Ages or around a little earlier, where this person came around and gave things to eat and Spielzeuge, toys, वगैरह to children, mainly poor children. On the moment, there was no middle class. They were either poor or they were rich. There was no middle class as such. So toys and food items were given to children by this St. Nicholas who came. वो धीरे धीरे जाके corrupt हो गया, Santa Claus हो गया अभी. So legends and stories grow out of that. And then once the Hollywood and the other people entered the scene, उसके पूरी हिस्ट्री बदल दी उन्होंने। आर्कटिक सर्कल, Santa Claus village and gifts and so on. बदल जाती हैं चीजें, but seriously speaking, on this is a one day, it's a family fest of Deutsch in Deutschland, ein Familienfest. It's ganz privat, ganz privat. So if a German family invites you, you should be honored. Bitte, Weihnachten mit der Familie. Das machen die Deutschen nicht. Als Gast haben also the very rare honor. Exclusive Familienfest. Those then normally they have a turkey, a big turkey for Christmas as lunch or dinner in some households. Specially cooked, takes a lot of time, a lot of effort. The entire family gathers there. And they have this carving of the turkey and exchanging gifts. Everyone gives a gift to the other person in the family. Also, wenn man da eingeladen worden ist zu Weihnachten bei solchen Familien, da muss man dann schon daran erinnern, dass wir ein Geschenk für alle Mitglieder der Familie mitnehmen sollen. You have to keep that in mind if you are being invited for Christmas Day celebrations by a German family. Every member of the family you have to keep in mind. Father, mother, children, सबको अलग-अलग gift देना होता है, not a collective gift. Because you will get a gift in return from them also. So it's a huge festival. Und Santa Claus ist auch sehr populär. Das sieht man auch, ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Mein Screen is visible? Mein Bildschirm? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Then I can show you. Santa is on his way. Can you see this here on Google? Santa is on his way. Follow his journey around the world. Have you ever done any of these before? Have you tried it? Where is Santa Claus right now? He's going around the world distributing gifts. Geschenke teilt aus. So.
Das ist eine Neuigkeit. Trägt eine Maske. अभी शायद ये इसका जर्नी शुरू नहीं हुआ. Mal sehen, wie weit ist der? Go to Google, click on this, and his entire journey will be. India is also on the map, by the way, for him. Ich weiß nicht, wo. Yeah, you have all these things for children. Yeah, a whole lot of things here for the children. Und ja, so noch einmal. Maybe it'll click now. So if you have any members or friends who are interested in this, I'm sure they know about it. You can always share this or forward this to them. Ask them to do this. Also mit Kindern kann man auch dann gut spielen. So. No, it's not loading. It's not started yet. The journey has not started. It's quite busy. By 8 p.m., 9 p.m., the journey starts, and then you'll know what time he is expected in your country. There's also a timer that shows how fast he's traveling. Denn der Legende nach muss alle Kinder in allen Ländern besuchen, mit den Geschenken besuchen. So there's also some music that should be played. Yeah. It's normally this kind of music. Was die Kinder lieben normalerweise, Glocken und Glockenspiel. So try it around later, and then you'll be able to see the journey actually taking place. Okay. So Murtaza is noch nicht da. Und Garima auch. Chalo, okay. Gestern habe ich dann das Handout geschickt. Habt ihr das bekommen? Kalka Handout, Miller? Yes, sir. Okay, good. Und Fragen zu Konjunktiv 2? Was wir gestern gemacht haben? Nein, sir. Alles klar. Gut. Und Finalsätze. Das haben wir auch ganz kurz diskutiert. Stimmt? Finalsätze? Ja. Also hier. Ja, Finalnebensätze oder Finalsätze sind Nebensätze zuerst. Sie drücken ein Ziel oder eine Absicht aus. Sie geben Antworten auf die Frage, wozu. Wozu bedeutet hier what for. Not क्यों, किस लिए, किस इरादे से. What is the purpose? Oder, und jetzt kommt unsere andere Alternative, oder in der gesprochenen Sprache auch auf die Frage, warum. You're giving a purpose with the question, warum. Aber denn, das ist die gesprochene Sprache. Von der Grammatik hier die Frage, wozu ist exakt. Warum ist gesprochene Sprache, also Umgangssprache. Klingeln Sie. Ring the bell. Why?
so that you draw attention to yourself. Ring the bell, klingeln Sie. Why? To draw attention to yourself. So, the difference between the two sentences, Sie und Sie. Also ein damit-Satz muss immer ein Subjekt haben. Und ein Umzusatz entfehlt das Subjekt. Das Subjekt ist nicht mehr da, sondern das Subjekt ist gleich wie das Subjekt im Hauptsatz. Also mit anderen Worten, wenn das Subjekt gleich ist in den beiden Sätzen, dann können wir den damit-Satz in ein Umzusatz verwandeln. We can change that into a Umzusatz. If the subject is different, so klingeln Sie, damit andere Personen Sie hören. The subject here is andere Personen. Und das ist nicht wie das Subjekt hier. So ein Umzusatz ist nicht möglich. Das Subjekt muss gleich sein. Okay? Es ist auch möglich, dass wir aus dem Verb ein Nomen machen. You can form a noun out of this verb. So, if you take a sentence like, ich nehme ein feuchtes Taschentuch. So, I'll tell you, here is easier. Ich nehme ein feuchtes Taschentuch. Also, feucht, damp. पानी में गीला किया हुआ. This is feucht, damp. So I take a damp handkerchief or a small towel or some cloth, cleaning cloth. So ich nehme ein feuchtes Taschentuch, meine Tastatur zu reinigen. ये कहाँ से बनाया मैंने? Very simple. I have taken the same sentence here and damit ये उड़ा दिया मैंने. Ich meine Tastatur, actually Tastatur reiniger. So, ich. So I take a damp cloth in order to, das ist hier, in order to clean my keyboard. Tastatur is keyboard. I take a damp cloth so that I can clean my keyboard. So that is the English so that. Und there is another possibility. Take this, ich nehme ein feuchtes Taschentuch. And what you do is you remove this entire set. We have this verb reinigen. So I take a damp tablecloth or a damp cloth, cleaning cloth, napkin, hand towel, or whatever for cleaning. So reinigen, cleaning of my keyboard. So you can always convert this sentence to a
noun type of sentence. Zum Reinigen. For cleaning. This is the ing equivalent in English. Fragen? Gibt es hier Fragen? So, können wir in jedem Fall die gleich machen? Ja, das funktioniert. Das geht so in vielen Fällen. So, hier. Hauptsatz mit zum plus nominalisierter Infinitiv. In other words, you take the verb reinigen, write it with a capital letter, and use it zum. In this case, you don't have to use either damit or you don't have to use umzu. Simple. Sir, immer benutzt wir zum. Ja. Okay. Wenn ein Verb nominalisiert wird, trägt das Nomen immer den Artikel das. So if you nominalize a verb, any verb, you make a noun out of it, it will always be das, whatever. Das Schreiben, das Lesen, das Sprechen. So convert the verb into a noun, it's das. How do we convert it? You write it with a capital letter. So whatever you put there is su. The su is the tricky part here. And once you have a noun, su doesn't work. Su becomes a preposition. That noun is das, so zu dem. So, zum. This is one very easy topic. Sir, wenn man zum mit Nomen benutzen, Sir, benutzt, Sir, Sir, wir sollen immer für Umzusatz oder Damitsatz. Egal. Das ist egal. Aber ohne Umzu oder damit können wir auch zu plus Nomen. Ja, kann man sagen. Benutzen, ja. Okay, Sir. Das geht schon, Jens. Eigentlich, das kommt unter Finalsätze. Das Thema ist unter Finalsätze. So, entweder kann man das mit einem Verb ausdrücken, also mit damit. Mit damit brauchen wir ein Subjekt hier und ein Subjekt hier. Mit umzu brauchen wir ein Subjekt hier, aber kein Subjekt hier. Und mit zum plus Nomen, kein damit, kein umzu. Und das Verb ist jetzt ein Nomen geworden und bleibt nicht als Verb im Satz. Let's take another sentence. Same principles. Let's take even something better.
Fahren. Let's take Fahren. With Können, it doesn't work always. Mit Model works. With wollen, sollen, definitely not. Okay, ich kaufe mir ein Auto, damit ich schnell in die Stadt fahre. Give me an Umzugssatz hier. Sir, ich kaufe mir ein Auto, um schnell in die Stadt fahren. Zu. Stadt zu fahren. Ja. Yeah. Okay? So now give me the other alternative. Sir, ich kaufe mir ein Auto. Schnell in die Stadt zum Fahren. Damit ich schnell die Stadt fahre. Nein. Zum Fahren. Schnell zum Fahren in die Stadt. Don't need it. I put that in the Stadt deliberately. Okay. Yes, sir. To make things clearer without confusing you. So what have we done here? See, this is just an extra I've added here so that we don't get lost and confused. To make things clearer, I've added it. Remove this, no? And so far, okay, sir. Sir, falls man in die Stadt auch benutzen, dann in die Stadt kommt nachdem ein Auto. Ja. Zwischen Auto und schnell. Ja. Okay, ja. Ich kaufe mir ein Auto in die Stadt schnell zum Fahren. Zum Fahren schnell in die Stadt. Zum Fahren schnell in die Stadt. For going, for traveling. Sir, wie kann man die Position von zum Fahren entscheiden? Entscheiden. Ja. Genau wie ich das hier gesagt habe. Schnell zum Fahren. So, mir ein Auto in die Stadt schnell zum Fahren. Let me give you another one. With lesen or kaufen. What's it kann? Ich kaufe mir ein Wörterbuch zum Übersetzen. Zum Übersetzen. Well done. Zu übersetzen. Zu übersetzen und zum Übersetzen. And U capital. U capital. If you say zum, then there must be a capital. The noun must be in capital. Don't forget that. Yeah. What does it mean? Zum reinigen, zum fahren, zum sehen, zum schreiben. All of you understand that that Hindi of that Delhi-ish region? और देखने वास्ते चाहिए मुझे. Not देखने के लिए. You're not using the verb देखना. That's a nominalized form, isn't it? Think. It's very close to some Indian languages, German structure. Und das hilft uns, diese Struktur zu verstehen. I'm not asking you to say, or I'm not saying to translate as verb. I'm saying for translating. This is very commonly used in the Delhi Hindi. That Delhi Hindi has, of course, got a very strong Punjabi influence.
very strong Punjabi influence. But it has got its own other flavors also. A little bit of UP, a little bit of Haryanvi. All those together make up that Delhi wali Hindi jo hai. So that is a sum, for, ke liye. I've spent my time, my childhood in Delhi. और लिखने वास्ते चाहिए देना, पेन दे लिखने वास्ते. So not लिखने के लिए. लिखना is your verb. I'm not using the verbal form. I go into the colloquial zum Schreiben brauche ich. Gib mir deinen Füller. Ich brauche das zum Schreiben. Give me a pen. I need it for writing. I'm not putting it as a formal thing so that I can write in order to write. ताकि मैं लिख सकूं. पेन देना जरा भाई ताकि मैं लिख सकूं. How often have we made this sentence? Just socho. And go back to the colloquial language you have heard around you. Und wir haben diese Struktur ganz klar in front of us. Absolutely clear. Das ist sprachliches Deutsch, umgangssprachliches Deutsch, colloquial German. पहुंचने के लिए गीला कपड़ा ले लो या कपड़े को गीला कर लो. And the same thing in that Hindi of my youth or my childhood, पहुंचने वास्ते. Does it bring some memories to you in terms of language? Yeah? Yes, sir. It's as easy as that. Avoid English. सोचना ही नहीं. English macht uns konfus. Da sind wir also total verloren. Wir lernen eine andere Sprache, eine Fremdsprache. Also wenn man eine Fremdsprache lernt, muss man diese Sprache oder soll man diese Sprache, soweit es möglich ist, mit Hilfe einer Sprache lernen, die man gut beherrscht. Also meistens die Muttersprache. Aber dagegen lernen wir eine Fremdsprache mit Hilfe einer anderen Fremdsprache, nämlich Englisch. We have not mastered English, but Hindi or other whatever local language being a mother tongue, we don't know the hell about the grammar, but who is worried about the grammar? We speak it very well and correctly. Und das ist hier wichtig. Fragen? Any questions? Keiner. Okay. Wie heißen diese Verben? Schnell betteln. Schnell betteln bedeutet bestellen. Und es gibt hier einen sehr, sehr hilfreichen Tipp. Die anderen 8 sind auch Verben. Und wenn wir sagen Verben, das bedeutet, das Verb steht meist in der Infinitivform.
So, Infinitive Form bedeutet? Ja, bitte. What is Infinitive? En am Ende. En. Am Ende. So, hier en, also bei allen Verben, das ist en. Anfangsbuchstabe ist uns genannt worden. It's given to us. So in this case, we need to find out the other 4 letters in the right order. Abholen. Abholen. Next. Einpacken. Next. So 7 is Zahlen. Umtauschen. 4 ist Ja, umtauschen. Umtauschen. Ja, Nummer 7 ist Zahlen. Ja, Nummer 5. Zurückgeben. Ja, correct. And Starts with A. Ja. abbauen. नहीं, जी भी है. Abgeben. Abgeben, दो बार B कैसा लगा दिया तुमने? Oh ja. Angeben. नहीं. Ausgeben. Ja, spend money. Ausgeben ist richtig. Ausgeben. Okay. 7 ist Zahlen. Ja, Zahl Nummer 8. Einkaufen. Einkaufen. Und Nummer 10. Gefallen. All these have something to do with Einkaufen. Ich bestelle etwas, ich abhole etwas, also hole ab. Ich packe etwas ein, ich umtausche, was ich gekauft habe, ich zahle dafür und so weiter und so weiter. Now, can you fill these 9 verbs in this blanks? Ergänzen Sie die Verben aus A in der richtigen Form. Also das bedeutet, wir müssen die konjugieren oder als Infinitiv hier einsetzen oder auch als Partizip 2, wenn es nötig ist. So, was kann ich man gehe noch in die Stadt. Ja? Einkaufen, kommst du mit? Ja? Ja? Braucht ihr Hilfe? Dann hier. Ja, warte, sowieso ein Buch bestellen. Ich wollte. Ja, bestellen. Sowieso. Ja. Das ist gestern. Umtauschen haben. Nein. Abholen. Wenn Nummer 2 abholen ist, was ist Nummer 3? Bestellen. So, Full Sentence hier. Anwara, den ganzen Satz bitte. Ja, warte, ich wollte sowieso ein Buch abholen, das ich gestern habe. Oh, hallo, habe. Yes. Das ist perfekt. Yes. Bestellt. Bestellt, natürlich. Dass ich gestern Bestellt habe. I have to pick up a book that I ordered yesterday. Und den Pulli hier nehme ich auch mit. Er gefällt mir nicht. Ja? Ich will ihn zurückgeben. Geben. Yes. Ich nehme doch lieber einen blauen. Na, hoffentlich haben Sie noch einen blauen. Bestimmt. Und wenn nicht, kann ich den Pulli sicherlich
Sir, umtauschen. Zurückgeben. Umtauschen. Nein, Umtauschen. Ich habe in Ja, dem Geschäft schon so wie Geld für ja, Kleider ausgeben, ausgegeben. ausgegeben. Ja, Habe. yes, sir. Äh, Die kennen mich schon. Guten Tag, ich nehme diese Kette hier. Können Sie mir bitte als Geschenk äh, einpacken einpacken. und kann ich mit Karte zahlen? Mit Karte zahlen. Correct. Not too difficult at all. Not too difficult at all. So, can two of you read this? Let's read the whole thing once again, very quickly. So we have Ich gehe noch in die Stadt. Einkaufen. Kommst du mit? Yeah. Partner, whoever. Anyone else, partner. अरे बोलो. Huh? Ja, warte, ich wollte so ein Buch abholen, das ich gestern bestellt habe. Und den Pulli hier nehme ich auch mit. Er gefällt mir nicht. Ich will abholen. Ich will ihn? नहीं ये तुम्हारा ही है. Ja. जयंत तुम्हारा ही है. Ich will ihn zurückgeben. Ich nehme doch lieber einen blauen. Ja. Na, hoffentlich haben Sie noch einen blauen. Mhm. Bestimmt. Und wenn nicht, kann ich den Pulli sicherlich bestimmt Umtauschen. umtauschen. Ich habe in dem Geschäft schon so viel Geld für Kleider ausgegeben. Die kennen mich schon. Yeah. So somebody Guten else. Tag. Okay. Yeah. Saidur. Guten Tag, ich nehme diese Kette hier. Können Sie sie mir bitte als Geschenk einpacken und kann ich mit Karte zahlen? Good. Well done. What's this Kette? It's a card. Sir, chains. Chain. Oh, Kette. Oh, ich nehme Kette. diese Kette. Ja, Jeans. It could be a Halskette, necklace, a chain. So können Sie, was ist denn das? Zweimal Sie hier. Können Sie mir bitte als Geschenk So, einpacken? können Sie, मतलब आप and sie is Kette. Good, well done. So Subjekt und Objekt. Yes. Okay. In welches Fachgeschäft gehen Sie, wenn Sie Brötchen und Nusshörnchen einkaufen möchten? Bäckerei. In die Bäckerei. In die Bäckerei. Okay. Wenn Sie einen Hammer, einen Säger und Nägel brauchen. So, Baumarkt. Asking me or telling me? Baumarkt. Baumarkt. Sir, In in der Baumarkt. Ja. Den, Im der Baumarkt. होता है. Ja. In den, Okay, wohin in है? Ah, yes, sir. Ja, it's accusative movement है ये. Gehen Sie. Ja. So, wenn Sie frisches Fleisch kaufen möchten. Fleischerei. In die Metzgerei oder in die Metzgerei. Fleischerei. Was ist der Unterschied? Gibt es einen Unterschied zwischen Metzgerei und Fleischerei? Fleisch. मेजगराई जहाँ पर सर वो लिटरली काटते हैं आई थिंक नहीं, दोनों एक ही चीज है. इट्स ओनली नॉर्थ जर्मन, साउथ जर्मन. Fleischerei is not German, Metzgerei is South German. दोनों एक ही है. Northern part of Germany, it's at an angle. When you cut Germany at that 7 o'clock, 2 o'clock angle, ऐसा diagonally cut करोगे,
So that anything north of that diagonal will be Fleischerei, south of that is Metzgerei. That's all. Wenn Sie zwei Kästen Cola zu einem Fest mitbringen wollen. Getränkemarkt. In den Getränkemarkt. Ja. Okay. Jemandem ein Buch schenken wollen. Sir, Buchhandlung. In die Buchhandlung. In die Buchhandlung. प्रैक्टिस कर लो बाबा, एक बार प्रैक्टिस कर लो. इन दी मोमेंट के साथ इन प्लस accusative वेक्सल preposition है ये. Okay, eine Tageszeitung kaufen wollen. Sir, Buchhandlung. In das Kiosk. Nein, am Kiosk. am Kiosk. सर ये डायरेक्शन वाली बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कई बार. नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. इन सब सर कियोस्क के अंदर कैसे जाओगे? पान के डिब्बे के अंदर जा सकते हो क्या? सर कियोस्क तो बाहर से ही खाली वो एक छोटा सा विंडो होता है, वहीं से सब कुछ होता है. अरे पान का डिब्बा. सुम क्यों नहीं आया सर? सुम क्यों नहीं आया फिर यहाँ पे? बाहर जाते तो हम सुम कहते हैं. एक मिनट जाए. तुम खरीदना चाहते हो तो चलते चलते खरीद लेते हो या खड़े होके खरीदते हो? सर तो अगर किसी जगह के बाहर मिलना होता है तो हम सुम कहते हैं. नहीं, मेरे को बताओ. तुम नहीं, सुम नहीं कहते. तुम पहले ये बताओ, वैसे चलते चलते वहां से निकलते निकलते एकदम हाथ में तुम उठा लेते हो चीजें, या वहां खड़े होके कुछ खरीदते हो? पान बीड़ी सिगरेट खरीदना खड़े होके तो कहाँ खड़े हो? ओके. खड़े कहाँ पे हो? सोचो ना. ये पान का डब्बा है, यहां खड़े हो ना, और यहां से हाथ बढ़ाओगे या फिर ये बंदा हाथ बढ़ाएगा. तो आइदर वे दे विल बी एक्सचेंज एंड योर ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है इसको टच होना जरूरी है. जैसे ये टच हो गया तो अन्न आ गया ना. सुम तो डायरेक्शन हुआ ना इसकी ओर. या तो खड़े होके खरीदना है. Ich gehe jetzt zum Kiosk und am Kiosk kaufe ich Zeitungen. आराम से. There is some logic. German इतना पागल भी नहीं है. Ich gehe jetzt zum Kiosk und dort am Kiosk kaufe ich eine Zeitschrift. But Buchhandlung is a big shop. ये तो इसके अंदर. Ich gehe zu das आएगा ना, accusative आएगा ना. सू क्यों आएगा इसमें? सू आएगा नहीं. सुम कियोस्क. सर मतलब अगर कियोस्क की तरफ जा रहे तो सू das Kiosk. Oh yes sir. हाँ. है सू preposition है. langsam जल्दी मत करो. जल्दीबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी. langsam. Aus beim Mitnahtzeit von zu. Die sind Dative Präpositionen. So इसके साथ am Kiosk. So at this पान डब्बा. साउथ में बहुत पॉपुलरली पान डब्बा बोलते हैं. Otherwise it's called what? या वही पान का डिब्बा. You can't go inside. बाहर खड़े होके लेना पड़ता है. At पान दुकान सर, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पान दुकान. दुकान तो is anything is a दुकान, but because it's a small aspect. सो गुमटी बोलते हैं इधर. हाँ, बहुत दिनों बाद सुना है मैंने ये वर्ड. आर्या, बहुत दिनों बाद सुना ये वर्ड. मतलब वहां से यूपी लखनऊ की साइड से निकलने के बाद तो सुना ही नहीं है. माय गॉड. ओह, व्हाट नॉस्टैल्जिया. एकदम. ओह थैंक यू. रियल नॉस्टैल्जिया. वाओ, कितने दिन हो गए. एनीवे, Duschgel und Zahnpasta brauchen. In den Drogeriemarkt. Drogeriemarkt. Was ist ein Drogeriemarkt? This is an American word. So where you get all Sir, soaps and shampoos and gels, yes sir. shaving items or English में क्या है?
toilet American English. accessories. American English में drogery. अमेरिकन में सर ड्रग स्टोर कहते हैं इसे. That is exactly what this is. So drug stores में तो you get medicines also, drugs. We're not नहीं, talking of that will be medicines pharmacy. also. You drugstore में you also get shower gel, toothpaste, bubble gum, Yeah, chewing yeah, yeah. gum. Yes. Also get these apart from some medicines. It's not the other way around. A drugstore does keep some aspirin, dispirin, anacin type of drugs. Yes. But it also sells other things. Medicines are not primary there. ये बहुत ढेर सारी और चीजें मिलती हैं. Whereas a pharmacy does not sell all these things. They deal normally with medicines. There is a difference here. Apotheker ist das Wort auf Deutsch. Die Apotheke. Okay. So, कर तो सकते हैं ये. चलो, let's go ahead. We'll a light exercise today. बहुत भारी नहीं करेंगे. Rock, Zocke, Mantel, Jacke. ये क्या है ये सब मिला के? Kleidung. Kleidung. Shabash. Well done here, Sonia. Stuhl, Tisch, Lampe, Sofa. Miogal क्या Mubel. Mubel. Ja, Mubel ist richtig. Die Mubel und das ist immer Plural. ख्याल रखना प्लीज. ये हमेशा प्लूरल होता है. Mubel. Okay. Okay. So Kleidung auch, die Kleidung. Die Kleidungen geht's auch. Kleidung hat schon Plural. Die Kleidungen. Aber Möbel ist immer Plural. Die Möbel und das ist Plural. Die Möbel sind da, not die Möbel ist da. Okay. Teller, Kanne, Tasse, Schüssel. So Geschirr. Das Geschirr. Das Geschirr. Das Geschirr is good, Arya. Und last one is easy. Radiergummi, Büroklammer, das Heft, der Füller. So stationery item, the Ja? Radiergummi, Büroklammer. Schreibwaren. Schreibwaren Die Schreibwaren. ist richtig. Das ist richtig. Was ist ein Büroklammer? I don't have any. so Büroklammer? stapler. Nein, paperclip. Stapler is called hefter. Hefter, unheften. To staple something is unheften. Das habe ich ja. सर हेफ्ट मतलब कॉपी नहीं होता है. Das Heft Copy होता है. मैं verb की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. Unheften. Okay. Unheften. Und das ist ein Hefter. Also ich habe das hier irgendwo. चला गया. Oh, हाँ. Das hier. Unhefter. आएगा अभी. This will come in the book. Okay. This is an interesting one. Es gibt hier 6 Wörter und 9 Erklärungen. Also 9 Definitionen zu diesen Wörtern. Welche 3 passen nicht oder welche 6 passen? You have to define this from here. Words 6. Erklärungen 9. बहुत बेइंसाफी है. So, can you define? 1 का A है. तो सॉय का I 2.
एक मिनट, दी वेरबुंग 9 sir, Sonderaktion. दी वेरबुंग का क्या है? ए ऑफ डॉइच ए oder du meinst आ? सॉरी सर, aha, ठीक है, आगे मैच करो फिर देखते हैं. Ja, zwei, wer hat das gesagt? Einkaufscenter? Two, yeah. Okay, ein großes Gebäude, ja, okay. Hm. बोलो. Sir, day ka fear. किसका? Sir, fear is day. Bay oder day? Sir, Sir, day. day, देखो. fear. हाँ, Die Sonderaktion. Sonderaktion. Die Sonderaktion, sir. हाँ. Are you sure? मैच करो ठीक तरह. Yes, sir. तो इस दिन के डे का 6 है. Their price ना खलास. यस यस, इस Der टाइम का Preis ऑफ. Nachlass etwas, das man sehr günstig eingekauft hat. You think so? यहाँ डिस्काउंटेड प्राइसेस होते हैं. So, no Sir, comment. fear ka A hai. Sir, fear ka A. Ein Zettel oder ein kleines Heft mit einer Beschreibung, wie ein Gerät funktioniert. Die Nein, Sonderaktion. nein, Nein. nein. Ein Rabatt ist die Sonderaktion, sir. Oh, nein. Das auch nein. What is Werbung? Sir, advertisement. Advertisement, sir. Find the definition here. सर Nee, A ist falsch. Sir, ha. Ha. Also hier, Beschwerde. Come on. Was ist Beschwerde? Kennt ihr das Wort Beschwerde, alle? Die Beschwerde. complaint. Complaint. ढूंढो ज्यादा टाइम मत लगाओ. Sir, ha ka it will be die Reklamation. Die Reklamation ist H. Ja, Yes, Beschwerde? sir. Yes, sir. Yes, Well sir. done. Ja, das ist richtig. So, reklamieren bedeutet sich beschweren. To complain. Yes. Reklamation bedeutet Complaint und das ist ein Synonym für Beschwerde. Das ist richtig. 3H. Yes. Okay, sehr gut. So, wir haben nur 2 gefunden. Hä? Sir, F is Sir. verbum. The verbum. नहीं, से इज वर्बum. 1F. Arya? Yeah. Du meinst Maßnahme, zum Beispiel im Radiofernsehen, mit der man versucht, Leute für sein Produkt zu interessieren? Ja? Yeah.
Ist richtig. Was bedeutet Werbung? Once again. It's advertisement. Advertisement. And this is F. Was? Sir, Punkt ist I. Ein kleiner abgetrennter Raum in einem Kaufhaus, in dem man Kleidung anprobieren kann. For what? Sir, Nummer Punkt, 5? das Nein. Snapshot. Nein. Nein. Sir, Snapshot ist etwas, das man sehr günstig eingekauft hat. Das ist richtig. Nummer 5 ist hier. Das ist richtig. हो गया खत्म सब कुछ है ही नहीं अब बस इस प्राइस नखलास ये मिला नहीं मुझे अभी their price nachlass. Was ist denn der Preis Nachlass? Also, ich habe 3 Hemden gekauft, denn ich habe einen Preisnachlass bekommen. Discount. Discount. And what is the other word for discount? So, Angebot. Angebot is offer, isn't it? Yes, Angebot is offer. Their Rabatt. Yeah, Rabatt. Their price Nachlass, their Rabatt. So, Schnäppchen, Preis Nachlass, Reklamation, Werbung, Einkaufscenter haben wir schon. So, das bleibt. Sonderaktion. Normalerweise zu Festen bekommen wir Sonderaktionen. Weihnachtsverkauf, Holi-Verkauf, Diwali-Verkauf. Special offers. Haha. Yes. Yes. Ein Angebot, das Yes. mir für eine bestimmte Zeitraum gültig ist. Genau, Dan. Jetzt hast du das. It's an offer valid only for a certain period of time. A Christmas sale, a special offer, a promotional offer is valid only for that period in and around Christmas. Also eine kurze Zeitraum. You can't have a Christmas sale going on till Easter or an Easter sale going on till Reunification Day. Das ist gültig nur für einen bestimmten Zeitraum. Time period. So there are 3 here which don't fit to the words. So zum Beispiel hier. Von außen einsehbarer Bereich eines Geschäfts, in dem Waren ausgestellt sind. Wie heißt das Wort? Sir, Schreibwarengeschäft. Was ist Waren? Die Waren. Stationery. Nein, das ist Schreibwaren ist Stationery. Waren means goods, Mal. Von außen einsehbarer Bereich eines Geschäfts, in dem Waren ausgestellt sind. Das ist ein Bereich eines Geschäfts, das man von außen also sehen kann, hineinsehen kann. Und in diesem Bereich, ja,
Also wir gucken sehr oft, wenn wir in der Stadt sind und wir sehen etwas Schönes, da stehen wir am und sehen wir. Ah, oh, wonderful, so nice. Sir, stall. Schaufenster. Das ist ein Schaufenster. Schaufenster. Schau. Schaufenster. So, was ist ein Schaufenster? Showcase, something like A show window, showcase or a show window where you have the goods being displayed. show window. Ausstellen. Ausstellen is to display, to exhibit. Yeah, show, like Arya's very correctly pointed out, showcase or the shop window where the goods are displayed, where they are exhibited, where they are shown. Und diese Window transparent, also transparentes Glas, durchsehbares Glas. Also man kann von außen dieser Bereich des Geschäfts einsehen. Einsehbarer. So what is it einsehbar? Seeable. Yeah, seeable into, literally. Visible. It is a visible part of a shop into which you can see. How can you see inside a shop? Because it's covered with glass. And why is it covered with glass? So that you can see inside. Be impressed and go in and buy it. So, Schaufenster. Okay, then, well, 3 we need, right? Yeah, okay, got it. Was ist denn das hier? Ein Zettel oder ein kleines Heft mit einer Beschreibung, wie ein Gerät funktioniert. Wie heißt dann dieser Zettel oder das kleine Heft? Der Zettel oder dieser Heft hat eine Beschreibung, wie ein Gerät funktioniert. Sir, instruction manual. Yes. Do you know the German word? Sir, Rezept, Heft. No. Rezept. It's called a Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung. The instruction manual. Sir, Einleitung is introduction. Anleitung. AN. Bedienungsanleitung. Bedienung is service. Then word service or operation or the operation manual. It's called a Bedienungsanleitung. I don't have one. I'm looking for one, but I don't think I have one. Even if I do, it won't be in German because वो आता नहीं है यहाँ पे आजकल. Let's see, but I might find it, but not necessarily in German. Not necessarily in German नहीं होगा है तो सही यहाँ पे. नहीं है. पहले आते थे ये सब हर एक के साथ, आजकल इन्होंने बंद कर दिए. They feel people have become very intelligent and people are very clever. किसी को कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे लाइदा नहीं है नहीं मेरे पास. So sorry, I thought I had it. पुराना डब्बा है मेरा फोन का. So what else do I have? Now get this thing. Also, there's a Bedienungsanleitung, instruction manual or an instruction sheet. Okay. Oh, was ist denn das hier? Trial room. Auf Deutsch.
Auf Deutsch. Ausprobieren Raum. Nee, Umkleidekabine. Umkleidekabine. Umkleiden, it's a place where you wear a different set of clothes, isn't it? So, Umkleidekabine, the changing room, literally. So heißt es. So, anything and everything to do with shopping is covered in this part here. So, viele Wörter hier. Werbung, Einkaufscenter, Reklamation, Schnäppchen, quick buy, something that you bought like this. Flipkart zum Beispiel. Ich habe das im Flipkart gekauft. Gestern. Schnäppchen. I snapped it up like this. Das war nur für 2 Stunden da. So ein Schnäppchen. So, then of course the question was, wie heißen die Wörter? Zu den 3 Erklärungen, wir haben diese Wörter gefunden. Schaufenster is another word with shopping. Okay, now the interesting part, we come back here. Kauft ihr gern ein? As a conversational topic? You like to go shopping? Bestimmt. Ja, Sir. Also, was kauft ihr dann gern? Sir, Elektronikgerät. Elektronische Und, Gerät. Okay. Elektronische Gerät. Ja, mit Freunden oder alleine? Sir, manchmal alleine oder mit Freunden. Das hängt von, ob sie oder ob sie Zeit haben. Ja, okay. Und seid ihr auch in dieser Situation gewesen irgendwann mal? Have you been in such a situation? Ja, üblicher, Sir. Ja, das ist ganz normal, ne? Yes, Sir. Ganz normal. So ein Kind schreit und er will dann Schokoladen haben und dieser Mann sagt, was sagt er zu dieser Frau? Das Frau ist nervös. Die alte Frau hat ihre Kaufwagen, Einkaufswagen Ja. to hit. सर इसका वर्ब क्या होता है? सर पढ़ा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा. पूछो, औरों से पूछो. Sie hat mit dem Einkaufswagen die Frau vorne Schlägt. Too much. Sie hat diese Frau angefahren, one option, or sie hat diese Frau gestoßen, हल्के से धक्का सा दिया. Yes, sir. Gestoßen. Right. To push. Gestoßen. Ja. Und was sagt die Frau? Was sagt diese Frau? Wie reagiert diese Frau? Ärgerlich? Bitte, Sir. Ja, Sir. Sie ist sehr nervös und sie sagt, wahrscheinlich, sie sagt, achten Sie auf. Du hast, passen Sie auf. Du hast passen mir, Sie auf. Sir, achten Sie auf is also. No. Look out. Achten is pay attention. Pay attention. Achten is what? Pay attention. Okay. So hier passen Sie auf. Passen Sie bitte auf. Passen Sie auf. Ja, Oma, hallo, Oma, passen Sie auf. Hallo. Passen Sie auf. Okay. Und
Wie ist diese Situation? Ist diese Situation euch allen auch ein bisschen vertraut? Joghurt, 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 Joghurt. Und dann hier gibt es auch Erdbeeren und Käse und Milch, Karton, Milchflaschen. Also was ist dann mit dieser Mann hier? Sir, er ist verwirrt. Er ist verwirrt, okay? Warum? Er weiß nicht, welche Brand oder Produkte er muss Marke. kaufen. Sehr gut. Welche Marke er kaufen soll. Also er ruft vielleicht seine Frau an. Hallo Liebling, soll ich Britannia kaufen oder soll ich Amul kaufen? Ja, kann sein. Also Marke is the word. That's the word I'm looking for. Okay. Und wie ist die Situation hier? So, es gibt nur ein Karte und beide sind streiten einander. Ja, So, miteinander. diese Also, Wagen, ja. das ist ein Einkaufswagen. Ja, das ist ein Einkaufswagen. Einkaufswagen. Und was ist denn hier im Hintergrund? Habt ihr sowas gesehen? Nein. Habt ihr sowas gesehen? Das ist eine Kette, ja. Das ist eine Schließkette. It's a lock. Habt ihr sowas gesehen? Irgendwann mal bei irgendeinem Zentrum, Einkaufszentrum? Nein, ich glaube nicht. Also in Indien gibt es sowas nicht. Ich habe nicht in Indien, ja. In Indien gibt es sowas nicht. Das ist eine Kette, nur wenn man in dem, also dieser Teil des Einkaufswagens, wenn man hier eine Münze einsteckt, when you push in a coin, there's a small slot here normally. You see the handle here, this handle which is here of the Einkaufswagen. There is a small slot here for a coin. And this chain is like a USB, which it locks here. And then it's locked to the other thing. Every wagon has this. So when you want the wagon, you put the coin inside the wagon and this chain comes off and you take the wagon. The point is every wagon in the shop is locked with each other like this. To release this lock, you push the coin, the lock releases. So now you want to let go of your coin, €1, or do you want it back? Naturally, you want it back. So you have to go back to the same stand or something nearby, and you attach the lock which is hanging from here to that wagon that you have brought back, and then your coin comes out. On here, this was the last one, and this man has already got a lot of luggage. Kauf. Und hat das alles gekauft. Hat den Wagen genommen, aber die Frau streitet, sie braucht den Wagen, wenn sie nichts gekauft hat. Sie hat noch nichts gekauft, aber sie will trotzdem den Wagen zuerst haben. Aber dieser Mann, er trägt schon so viel Weight. Just wanted to show you culturally how similar we are. There are also these things happen. Und das ist natürlich also Werbung. Kauf das, kauf dies, kauf ganz viel, kauf jetzt. Und diese Werbung ist sehr, sehr, sehr verwirrend. Partizip 1. Sehr verwirrend, very confusing. Don't fall for it ever. Don't fall for this. 100 grams of coffee, 70 rupees.
200 grams of coffee, 150 rupees. 100 grams, 70 rupees. So you buy 200-gram packets, 70 plus 70, 140. You buy one 200-gram packet, 150. You're paying 10 rupees extra. My experience last Sunday, supermarket, Brook Bond, instant coffee, brew. Normalerweise kauft man das größere Päckchen. Man glaubt, das größere Päckchen ist billiger als zwei kleinere Päckchen zusammen. Don't fall for it. Hier wieder Wirrwarr, konfus. Was soll er kaufen? Das ist typisch beim Einkaufen. And this is an interesting text. We can take it up later. If you want to have fun, you can read it yourselves. So, won't be able to start now. We have only 6 minutes more. So, schade. Make a note of it. This is Seite 124. Okay. Now, why I'm doing some of these texts with this vocabulary is very simple. The exam people want us to be familiar with different aspects of vocabulary from different topics possible, or you will more frequently come across in Germany. Also Einkaufen und diese alle andere Sachen, also Kino, Entertainment, Glückssachen and so on. Because the textbook, which is there for B2, covers all these aspects. So you need to know a wee bit of background about almost anything and everything. A little vocabulary beim Einkaufen. Welche Wörter brauchen wir hier? And we did a bit of vocabulary here. Also hier. Und hier. Und hier. Reklamation, Werbung, Einkaufscenter. They're all part of shopping. So, man hat vielleicht ein Hemd oder einen Rock gekauft oder eine Bluse gekauft. Man will das mal anprobieren. Man fragt natürlich nach einer Umkleidekabine. Where's the trial room, please? So, small vocabulary like this. Even if you're not asked to speak it, it might be there in a text, zum Lesen vielleicht. So, Leseverständnis, you read the text, you have to understand was it eine Umkleidekabine, changing room. So it's basically to check that out and to teach that and learn that these words have come into the thing. You can always say, I'm not going to shop in Germany. Naja, sometimes you'll probably go into a shop. So da muss man wissen, was ist eine Sonderaktion? Was ist ein Schnäppchen? Was ist ein Preisnachlass? They display these boards there. Und die besten Preisnachlässe oder Rabatten bekommt man zu Weihnachten. Die besten, das ganze Jahr hindurch. Throughout the year, the best rebates are at this time, Christmas. Don't buy immediately after Christmas, because the price skyrockets. They have to make up for the discounts offered. Every discount is removed. Sometimes the prices are mistagged, but it goes back to the original price. With 50% off, it will go straight up to 100%. The difference between 50 euros and 100 euros. And großer Unterschied. So next time you're in Germany, you want to do any shopping for yourselves, this is the time. After that, relax. You have bought your stuff. Okay, so
Any other questions so far? Anything else? Oh, it's already 5, no? Yeah, of course. So today I'll have to stop on time or maybe a little early. I need to get all my papers in order. There's a lot of paperwork involved in this flight thing. Any questions? Anyone? Yesterday was heavy. Today is much lighter session. Vocabulary, Wortschatz, nicht viel Grammatik. Eigentlich gar kein Grammatik. Außer wozu. All set? Keine Fragen mehr? Ja, Leute. No questions? Alles klar, Sir. Nein, Sir. Gut, Murtaza ist nicht gekommen, leider. Vielleicht hat er wieder eine Sitzung. He was telling me, sir, वो session शुरू हो जाएगा. Ja, schade. Und Garima, again, no idea. तो उसके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं. Oh, हाँ.